Welcome to Zoology Digital Classroom. Here is S. Kumari, Junior Lecturer in Zoology, presently working in Government Junior College, Siripuram, Guntur District. Today, we are starting a new chapter in the unit of human physiology, that is, excretory products and their elimination. Excretion basically means removal of waste. What waste materials are to be eliminated from our body? The wastes are broadly categorized into two types. The first type, waste from digestive system. The food we have eaten, it's digested in our alimentary canal. Digestion is completed in the small intestine. After the completion of digestion, the digested food materials are absorbed into blood and then carried to different parts of the body. And the undigested food from the small intestine reaches the rectum and finally eliminated out in the form of fecal matter. That elimination of fecal matter is called egestion. మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో డైజెస్ట్ అయ్యి డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ని మనం మన బ్లడ్ లోకి అబ్జార్బ్ చేసుకొని బ్లడ్ డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ కి వాటిని క్యారీ చేయడం జరుగుతుంది. అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుండి రెక్టమ్ కి చేరి ఫీకల్ మ్యాటర్ రూపంలో మనం బయటకి ఎలిమినేషన్ చేస్తాం. దీన్నే మనం ఇజెషన్ అంటాం. దిస్ ఇస్ నాట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్, ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్క్రీషన్. And the second type of wastes are wastes from metabolic activities. If you recall, metabolism is the characteristic feature of living organisms. It is the sum total of chemical reactions occurring in the bodies of living organisms. So metabolism అనేది living organisms యొక్క ఒక ముఖ్య లక్షణం. బాడీలో జరిగే కెమికల్ రియాక్షన్స్ అన్నిటినీ కలిపి మనం మెటబాలిజం అంటాం. As a result of these metabolic activities, different types of waste materials are formed like carbon dioxide, sweat, nitrogenous waste, emission. So, ఈ metabolic waste materials ని బయటకు పంపించడాన్ని మాత్రమే మనం excretion అంటాం. కానీ fecal matter, undigested food ని బయటకు పంపించడాన్ని egestion అంటాం. So, excretion is the elimination of metabolic waste. So the main type of metabolic wastes are nitrogenous waste materials. These nitrogenous waste materials are eliminated along with water in the form of urine. So this is the elimination of nitrogenous waste materials. Finally, we can define the excretion as elimination of nitrogenous and other waste materials from the body. మన బాడీ నుండి నైట్రోజీనస్ మరియు అదర్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ని బయటకు పంపించడాన్నే మనం ఎక్స్క్రీషన్ అంటాం. The kidneys are the chief excretory organs, and the function of kidneys is they filter the blood, they separate the waste materials from the blood, and they eliminate these nitrogenous waste along with water in the form of urine. So kidneys, they eliminate not only the nitrogenous waste materials and also the hydrogen ions, excess water and also the salts. చూడండి, ఇక్కడ కిడ్నీస్ ఫంక్షన్ బ్లడ్ ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. బ్లడ్ ని ఫిల్టర్ చేసి బ్లడ్ లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజీనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ని సపరేట్ చేసి నీటితో కలిపి నైట్రోజీనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ నీటితో కలిపి యూరిన్ రూపంలో బయటకు ఎలిమినేట్ చేస్తాయి. దట్స్ వై కిడ్నీస్ ఆర్ సెడ్ టు బి ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్స్. కిడ్నీస్ నైట్రోజీనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ని మాత్రమే కాదు, హైడ్రోజన్ అయాన్స్, ఎక్సెస్ వాటర్, బాడీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సెస్ వాటర్ మరియు ఎక్సెస్ సాల్ట్స్ వీటన్నింటినీ కూడా బయటకు పంపిస్తాయి. సో we can get rid of these nitrogenous waste and H plus ions, excess water and salts. So that's why excretion brings good riddance here. As these kidneys
eliminate H plus ions, hydrogen ions from our body, we can say that kidneys help in the maintenance of acid-base balance. And kidneys, they remove the excess water from our body. So they help in the maintenance of volume of body fluids. And they eliminate the excess salts. So we can say they help in the maintenance of concentration of body fluids. అంటే కిడ్నీస్ ఎక్సెస్ వాటర్ని ఎక్స్క్రీట్ చేస్తున్నాయి, అంటే మన బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ డైల్యూట్ కాకుండా చూస్తున్నాయి. సో డైల్యూట్ కాకుండా అంటే వాల్యూమ్ పెరగకుండా చూస్తున్నాయి. సో బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ వాల్యూమ్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి కిడ్నీస్. ఎట్ ద సేమ్ టైం సాల్ట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నా బయటకు ఎక్స్క్రీట్ చేస్తున్నాయి. సాల్ట్స్ ఎక్కువ అయితే ఏమవుతుంది, మన బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. సో పెరగకుండా కిడ్నీస్ సాల్ట్స్ ని బయటకు పంపిస్తున్నాయి, అంటే బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి. సో కిడ్నీస్ are involved in the homeostasis of body fluids and their concentration. That means, what is homeostasis? Maintenance of constant internal environment is called homeostasis. The kidneys body fluids volume plus body fluids concentration ni control చేయడం వల్ల, మేనేజ్ చేయడం వల్ల ఇవి హోమియోస్టాసిస్ కి కూడా మనకు ఉపయోగపడుతున్నాయి. సో ఎక్స్క్రీషన్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ homeostasis. Kidneys other function is homeostasis. Besides excretion, kidneys also help in homeostasis. Okay, we know that elimination of nitrogenous waste materials is called excretion. How are these nitrogenous waste found in our body? Okay, manam excretion ante nitrogenous waste materials ను బయటకు పంపించడం అని తెలుసుకున్నాం. అసలు వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి మన బాడీలో అంటే రెండు విధాలుగా ఇవి ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. వన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్, ఇస్ మెయిన్లీ ఫ్రమ్ ఫుడ్, ఫ్రమ్ ద ప్రోటీన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్. ద ప్రోటీన్స్ we have eaten, they are digested in our small intestine. As a result of protein digestion, the end products form the amino acids. So those amino acids are absorbed into the blood and they are used by the body for various purposes. For example, protein synthesis, for the production of enzymes, hormones, antigens, antibodies, and many other material substances required by the body. Then what happens to the excess amino acids? Okay, protein digestion మన స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో జరిగి అమైనో ఆసిడ్స్ ఏర్పడతాయి. ప్రోటీన్స్ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్సెస్ అవి డైజెస్ట్ అయ్యి సింప్లర్ సబ్స్టెన్సెస్ అమైనో ఆసిడ్స్ ఏర్పడతాయి. ఆ అమైనో ఆసిడ్స్ బ్లడ్ లోకి అబ్జర్వ్ అయ్యి మన డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ కి చేరతాయి. డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ లో ఆ అమైనో ఆసిడ్స్ ని మనం వేరియస్ పర్పసెస్, అంటే ఆ అమైనో ఆసిడ్స్ ని ఉపయోగించి మన బాడీ ప్రోటీన్స్ తయారు చేసుకుంటాం, ప్రోటీన్ సింథసిస్. వాటి నుండి మనకు కావలసిన హార్మోన్స్, ఎంజైమ్స్, యాంటీజెన్స్, యాంటీబాడీస్ వీటన్నింటిని తయారు చేసుకుంటాం. మరి ఇంకా ఎక్సెస్ అమైనో ఆసిడ్స్ ఉంటే వాటికి ఏం జరుగుతుంది? Our body can't store the excess amino acids or proteins. ఒక్క ముఖ్యమైన విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మన బాడీ ఎక్సెస్ గా ఉన్న అమైనో ఆసిడ్స్ ని, ప్రోటీన్స్ ని స్టోర్ చేసుకోలేదు. The excess food materials are stored only in the form of glycogen and fats. అంటే మన బాడీ కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్ రూపంలో మాత్రమే ఫుడ్ ని స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది. సో అమైనో ఆసిడ్స్, ప్రోటీన్స్ రూపంలో మన బాడీ ఫుడ్ ని స్టోర్ చేసుకోలేదు. సో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ఎక్సెస్ అమైనో ఆసిడ్స్? దే ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్, forming the nitrogenous waste materials. ఈ విధంగా మనం ఫుడ్ లో తీసుకున్న ప్రోటీన్ డైజెషన్ వల్ల ఏర్పడిన అమైనో ఆసిడ్స్ లో ఎక్సెస్ గా ఉన్నటువంటి అమైనో ఆసిడ్స్ బ్రేక్ అయ్యి నైట్రోజీనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇది ఒక పద్ధతి. అండ్ సెకండ్ సోర్స్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ సోర్స్. In this
way. The nitrogenous wastes are formed as a result of metabolism of internal body proteins and also due to the nucleic acid metabolism. What is meant by metabolism of internal body proteins? అంటే ఇంటర్నల్ బాడీ ప్రోటీన్స్ మెటబాలిజం వల్ల నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఫామ్ అవుతాయి. అంటే ఏంటి చూడండి, మన బాడీలో ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్, ఎనర్జీ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? డ్యూరింగ్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఆక్సిడేషన్ energy is produced. Glucose plus oxygen gives rise to carbon dioxide energy and some heat is also produced. మనం సాధారణంగా గ్లూకోజ్ ఉపయోగించుకొని ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటాం సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్లో. అంటే మరి డ్యూరింగ్ ఫాస్టింగ్ మనం ఫుడ్ తీసుకోనప్పుడు మన బాడీలో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి. తగ్గినప్పుడు ఎలా ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అంటే అప్పుడు రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ గ్లైకోజన్ మరియు ఫ్యాట్స్ ఉపయోగించుకొని మనం ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. అంటే గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఫినిష్ అయ్యాక దెన్ వీ డిపెండ్ ఆన్ గ్లైకోజన్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ఫర్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. డ్యూరింగ్ స్టార్వేషన్ అంటే ఆహారం కొరత ఉన్నప్పుడు 10 days 15 days 1 month ఆహారం దొరకలేదనుకోండి, సో మన బాడీలో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ డ్రాప్ అయ్యాయి, గ్లైకోజన్స్ ఫ్యాట్స్ అన్ని బర్న్ అయిపోయాయి. అప్పుడు ఆర్ బాడీ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రోటీన్స్ ఫర్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. అప్పుడు ప్రోటీన్స్ బ్రేక్ డౌన్ చేసి అమైనో యాసిడ్స్ నుంచి ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. అంటే సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మెటబాలిజం ఆఫ్ ఇంటర్నల్ బాడీ ప్రోటీన్స్. మనం మన ఫుడ్ ద్వారా తీసుకున్నటువంటి అమైనో యాసిడ్స్ నుంచి మన ఓన్ బాడీ ప్రోటీన్స్ తయారు చేసుకున్నాం. అవసరమైనప్పుడు అంటే స్టార్వేషన్ టైంలో ఆ తయారు చేసుకున్నటువంటి బాడీ ప్రోటీన్స్, మన మజిల్స్ లో ఉన్న ప్రోటీన్స్ కూడా మనం ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కోసం ఉపయోగించుకుంటాం. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ మెటబాలిజం నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఈ విధంగా రెండు రకాలుగా మన ఫుడ్ ద్వారా తీసుకున్నటువంటి ఎక్సెస్ అమైనో యాసిడ్స్ నుండి మరియు ప్రోటీన్ మెటబాలిజం అండ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ మెటబాలిజం వల్ల రెండు విధాలుగా ఈ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఫామ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. తర్వాత డిఫరెంట్ యానిమల్స్ లో ఎలాంటి నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. So there are mainly 3 types of nitrogenous waste produced in animal kingdom. They are ammonia, urea and uric acid. In all the organisms, whenever amino acids are broken down, ammonia is formed first. So any animals lonu amino acids breakdown avadam moolanga first ammonia form avadam jarugutundi. సో తర్వాత ఈ అమ్మోనియా నుండి యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్ అనేవి ఏర్పడతాయి. అంటే డిఫరెంట్ యానిమల్స్ లో వాటి మోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ ని బట్టి వాటి నీడ్స్ బేస్ చేసుకొని ఈ అమ్మోనియా నుండి యూరియా అండ్ యూరిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ ఆల్ ద ఆర్గానిజమ్స్ ద ఫస్ట్ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ అమ్మోనియా. సమ్ యానిమల్స్ they eliminate this ammonia directly. So other animals, they convert that ammonia into urea or uric acid. So total ga chuste manam 3 types of nitrogenous waste ni eliminate cheyadam jarugutundi. Manam ee chapter lo excretory products and their elimination ఈ చాప్టర్ లో మనకి ఇంక్లూడ్ అయినటువంటి టాపిక్స్ ఒక్కసారి చూద్దాం. మోడ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్, దెన్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ యూరిన్ ఫార్మేషన్, ఆస్మా రెగ్యులేషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ రోల్ ఆఫ్ అదర్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్స్. And last part is disorders of excretory system. These topics are included in our present chapter. Now,
we'll start the first topic, that is modes of excretion. So the animals, they can't eliminate the free nitrogen directly. Excretion is the elimination of nitrogenous waste materials. So the animals, they can't eliminate free nitrogen. So they eliminate the nitrogenous waste products in the form of ammonia or urea or uric acid. So depending on the type of the waste, modes of excretion is mainly of three types: ammonotelism, ureotelism, then uricotelism. So excretion అనేది మూడు విధాలుగా జరుగుతుంది: ammonotelism, ureotelism and uricotelism. So now we'll start with the first mode of excretion, that is ammonotelism. So elimination of ammonia as the chief nitrogenous waste is called ammonotelism. అమ్మోనియా రూపంలో నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ను బయటకు పంపించడాన్ని అమ్మోనోటెలిజం అంటాం. హౌ ఈస్ దిస్ అమ్మోనియా ప్రొడ్యూస్డ్? అసలు అమ్మోనియా ఎలా ప్రొడ్యూస్ అయింది? ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ అమైనో యాసిడ్స్ బై ద ప్రాసెస్ oxidative deamination. So ammonia is produced by the oxidative deamination of amino acids. Ante enti? So let's recall the structure of amino acids. Idi amino acid andi. Amino acid has central alpha carbon. On one side it has amino group. On other side it has carboxylic acid group. So deamination means the removal of this amino group from the amino acid is called deamination. This deamination occurs mainly in the liver. This amino group, it combines with hydrogen ion to form ammonia. So this is the production of ammonia from amino acid. What happens to the remaining part of amino acid? The remaining, this carboxylic acid, it is converted into glucose and it is stored in the body. అంటే ఈ అమైనో యాసిడ్స్ ఎక్సెస్ గా ఉన్నవి డిఎమినేషన్ జరిగి అమ్మోనియా ఏర్పడుతుంది, దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ మిగిలిన పార్ట్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్ మళ్ళీ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ గా కన్వర్ట్ చేయబడి బాడీలో స్టోర్ చేయబడడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అమ్మోనియా ఇన్ ద బాడీస్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్. దిస్ deamination mainly occurs in the liver. And next important point about ammonia is it's highly toxic. We are using the word toxic means it has to be eliminated quickly from the body. చూడండి, అమ్మోనియా చాలా టాక్సిక్ అన్నాం, అంటే పాయిజనస్. బాడీలో ఏర్పడగానే దాన్ని వెంటనే బయటకు పంపించాలి. అదర్వైజ్ ఇట్ మస్ట్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లెస్ టాక్సిక్ ఫామ్. లెస్ టాక్సిక్ ఫామ్ గా మనం మార్చాలి. కానీ అమ్మోనోటెలిజంలో అమ్మోనియా రూపంలోనే బయటకు ఎలిమినేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ అమ్మోనియా ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్ as soon as it is formed. Next important point is ammonia is readily soluble in water and larger quantities of water is required for the elimination of ammonia. 1 gram of ammonia needs nearly 300 to 500 ml of water for elimination. చూడండి, అమ్మోనియా రూపంలో ఎలిమినేట్ చేయాలి అంటే 1 గ్రామ్ అమ్మోనియాకి 300 to 500 milliliters of water కావాలి, అంటే నియర్లీ హాఫ్ లీటర్ వాటర్ కావాలి. సో అంత వాటర్ ని ఎఫెక్ట్ చేయగలగడం అనేది ఓన్లీ ఆక్వాటిక్ యానిమల్స్ లోనే పాసిబుల్. దట్స్ వై అమ్మోనోటెలిజం is most common in aquatic species. Obviously, the terrestrial animals can't afford to lose that much larger quantities of water as they have limited supply of water. Aquatic animals only can
eliminate larger quantities of water. So they excrete in the form of ammonia. So ammonotalism is most common in aquatic animals. Now let's write the examples for this ammonotalism. Lower invertebrates like amoeba, euglena, paramecium, hydra, all these animals, they live in water. They eliminate the ammonia through the entire body surface by the process diffusion. ఈ లోయర్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అన్ని అమ్మోనియా బాడీలో ఏర్పడగానే మొత్తం బాడీ సర్ఫేస్ ద్వారా అమ్మోనియాని డిఫ్యూజన్ పద్ధతిలో బయటకు పంపించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ బోనీ ఫిషెస్. బోనీ ఫిషెస్, they eliminate ammonia mainly in the form of ammonium ions. These ammonium ions, they diffuse through the epithelium of gills when water flows through the gills. So water gills ద్వారా flow అవుతున్నప్పుడు ఈ అమ్మోనియం అయాన్స్ సరౌండింగ్ వాటర్ లోకి డిఫ్యూజ్ అయిపోతాయి. దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ అమ్మోనియా. Kidneys also, they eliminate smaller quantities of ammonia in the form of dilute solution. So bony fishes lo ee vidhanga gills epithelium ద్వారా ఎక్కువ అమ్మోనియా డిఫ్యూజన్ పద్ధతిలో బయటకు పంపించబడడం జరుగుతుంది. కిడ్నీస్ డైల్యూట్ యూరిన్ రూపంలో స్మాలర్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ అమ్మోనియాని బయటకు పంపిస్తాయి. సో దీస్ యానిమల్స్ విచ్ ఎక్స్క్రీట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అమ్మోనియా are said to be ammonotelic animals. So in ammonotalism, the important points are ammonia is produced by the oxidative deamination of amino acids in the liver, and this is highly toxic, so it should be eliminated quickly from the body, and it requires larger quantities of water for elimination, and only aquatic animals can afford to lose larger quantities of water. So this ammonotalism is found only in aquatic animals. Then terrestrial animals, they have developed adaptations to convert this ammonia into less toxic urea or uric acid to conserve water. సో అమ్మోనోటెలిజం అనేది మనకి ఆక్వాటిక్ యానిమల్స్ లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. టెరెస్ట్రియల్ యానిమల్స్ వచ్చేసరికి అవి అమ్మోనియాని యూరియా రూపంలోకి, యూరిక్ యాసిడ్ రూపంలోకి మార్చుకొని ఎలిమినేట్ చేస్తాయి. ఎందుకంటే ఈ యానిమల్స్ అంతా నీటిని ఎలిమినేట్ చేయలేవు కాబట్టి నీటిని కన్సర్వ్ చేసుకోవడానికి అమ్మోనియాని యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్ గా మార్చి లిటిల్ వాటర్ తో బయటకు పంపించడం జరుగుతుంది. Now coming to the second mode of excretion is ureotelism. So elimination of urea as the chief nitrogenous waste is called ureotelism. అమ్మోనియా రూపంలో విసర్జించడం అమ్మోనియోటెలిజం, యూరియా రూపంలో ఎలిమినేట్ చేయడం ureotelism. How is this urea produced in the body of animals? So urea is produced in the vertebrate's liver by ornithine cycle. చూడండి, అన్ని యానిమల్స్ లోనూ ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ నైట్రోజినస్ వేస్ట్ అమ్మోనియా. సో అమ్మోనియా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ అమ్మోనియా లివర్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో కలిసి యూరియాగా మారుతుంది. ఈ సైకిల్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ నే మనం ఆర్నిథిన్ సైకిల్ లేదా యూరియా సైకిల్ అంటాం. సో ఈ విధంగా యూరియా ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద లివర్ ఫ్రమ్ అమ్మోనియా బై ఆర్నిథిన్ సైకిల్. Ornithine cycle, what happens? This ammonia combines with carbon dioxide, resulting in the formation of urea. So urea synthesis occurs in the liver. ఈ విధంగా అమ్మోనియా నుండి యూరియా తయారవడం అనేది లివర్ లో జరుగుతుంది. లివర్ లో తయారైనటువంటి యూరియా అప్పుడు కిడ్నీస్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయబడుతుంది.
సో మరి లివర్ అంటున్నాం, కిడ్నీస్ అంటున్నాం. ఏంటి లింక్? యూరియా సింథసిస్ అకర్స్ ఇన్ లివర్, బట్ సెపరేషన్ ఆఫ్ యూరియా అండ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ యూరియా is the function of kidneys. Kidneys యూరియాని వేరు చేసి బయటకు పంపిస్తాయి. దట్స్ వై కిడ్నీస్ ఆర్ సెడ్ టు బి ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్స్. ఒకసారి చూద్దాం ఎక్స్క్రీషన్ సెంట్రల్ డాగ్మా ఏంటి అని. సో ఫ్రమ్ ద ఎక్సెస్ అమైనో ఆసిడ్స్ this ammonia is produced in the liver by oxidative deamination. So in the liver of vertebrates, this ammonia combines with carbon dioxide to form urea. The cycle is Arndt cycle. Now from the liver, this urea reaches the bloodstream. So liver lo tayarayindi, liver nunchi adi blood loki pravesinchindi. When this blood containing urea and it reaches the kidneys, kidneys filter the blood and they separate the urea from the blood and they eliminate the urea along with water in the form of urine. So ఇది link between the liver and kidneys. సో అమైనో ఆసిడ్స్ నుంచి అమ్మోనియా ఏర్పడడం లివర్ లో జరుగుతుంది. లివర్ నుండి అమ్మోనియా నుండి యూరియా ఏర్పడడం కూడా లివర్ లో జరుగుతుంది. సో లివర్ లో సింథసైజ్ అయిన యూరియా బ్లడ్ లోకి రిలీజ్ అయ్యి బ్లడ్ ద్వారా కిడ్నీస్ కి చేరినప్పుడు కిడ్నీస్ బ్లడ్ నుంచి యూరియాను వేరు చేసి యూరిన్ రూపంలో బయటకి ఎలిమినేట్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్ ఆఫ్ యూరియా. నౌ coming to the next important point, that is urea is less toxic. It is 1 lakh times less toxic than ammonia. So ఇది యూరియా కంటే అమ్మోనియా కంటే లెస్ టాక్సిక్. ఎంత? 1 lakh times లెస్ టాక్సిక్. ఇది టాక్సిక్ కాదు కాబట్టి మన బాడీలో మనం నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద బాడీ ఫర్ లాంగర్ టైమ్స్. ఎందుకు? ఇప్పుడు మన బాడీలో మనం యూరినరీ బ్లాడర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. మరి స్టోర్ అయినా కూడా అది మనకి అంత హార్మ్ఫుల్ కాదు. ఎందుకని అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ టాక్సిక్. నాట్ ఓన్లీ దట్ పాయింట్, సమ్ యానిమల్స్ దే స్టోర్ యూరియా ఇన్ దేర్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ టు మెయింటైన్ ద osmolarity. One interesting point is there in case of cartilaginous fishes, that is, the tissues of cartilaginous fishes are well adapted to tolerate higher concentrations of urea in their fluids. That is known as physiological uremia. So ikkada cartilaginous fishes వాటి బాడీలో యూరియాని స్టోర్ చేసుకుంటాయి. ఎందుకు స్టోర్ చేసుకుంటాయి అంటే ఫిషెస్, కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్, దే లివ్ ఇన్ సీ వాటర్. సీ వాటర్ ఈస్ హైపర్టానిక్ and the body fluids are hypotonic. If you recall the basic principle of osmosis, water always tends to move from hypotonic medium to hypertonic medium. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. These are two solutions. This is hypotonic, this dilute solution. Solute particles number is less here. And this is hypertonic solution. Concentration is high. These two solutions are separated by semi-permeable membrane. When two different concentrations solutions are separated by semi-permeable membrane, water always tends to move from hypotonic to hypertonic medium till the two concentrations become equal. ఈ విధంగా వాటర్ హైపోటానిక్ మీడియం నుండి అంటే డైల్యూట్ సొల్యూషన్ నుండి హైపర్టానిక్ మీడియం అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ వైపుకి మూవ్ అవుతుంది. అంటే రెండు కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఈక్వల్ అయ్యే వరకు వాటర్ ఈ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ ద్వారా
ఆస్మాసిస్ జరుగుతుంది. The same way, in case of cartilaginous fishes, the tissues are hypotonic. So water leaves the body, that is known as exosmosis. It results in dehydration. So to avoid this, to protect themselves from this dehydration, they increase their body fluid concentration by storing urea in their tissues. So మరి ఇది హైపోటానిక్ గా ఉంటే, బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ హైపోటానిక్ గా ఉంటే గిల్స్ ఎపిథీలియం ద్వారా వాటర్ బయటకి మూవ్ అయ్యి డీహైడ్రేషన్ జరిగే అవకాశం ఉంది. సో డీహైడ్రేషన్ జరగకూడదు అంటే, ఆస్మాసిస్ జరగకూడదు అంటే రెండిటి కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటే ఆస్మాసిస్ జరగదు. సో ఇవి హైపోటానిక్ నుండి ఐసోటానిక్ వైపుకి మారడం కోసం, అంటే దీని కాన్సన్ట్రేషన్ తో, సీ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ తో పాటు బాడీ ఫ్లూయిడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ని పెంచుకోవడం కోసం యూరియాని వాటి బాడీలో స్టోర్ చేసుకుంటాయి. సో టు మేక్ దేర్ body fluids isotonic with the surroundings, the tissues of cartilaginous fishes, they store urea in their body. How can they protect themselves from the harmful effects of urea? So మరి అంత హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ యూరియాని అవి ఎలా టాలరేట్ చేయగలుగుతాయంటే, they store the tissues of cartilaginous fishes and also some mollusks. They store a special substance, that is trimethylamine oxide, that is an organic molecule. So trimethylamine oxide is stored in the tissues of cartilaginous fishes, and it protects the tissues from the damaging effects of urea. So ఇది cartilaginous fishes విషయంలో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్. అవి వాటి బాడీలో డిహైడ్రేషన్ ని ప్రివెంట్ చేయడం కోసం యూరియాని నిల్వ చేసుకుంటాయి. యూరియా నుండి బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం, ఆ యూరియా డ్యామేజింగ్ ఎఫెక్ట్స్ నుంచి కాపాడుకోవడం కోసం మళ్ళీ సెకండ్ సబ్స్టెన్స్ ట్రైమెథైలెమిన్ ఆక్సైడ్ ఒక ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ని కలిగి ఉంటాయి. సో ఇది కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ లో ఫిజియోలాజికల్ యురేమియా గురించి. ఇవి యూరియాని టిష్యూస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి ఇవి తినడానికి పనికిరావు. కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ ఆర్ నాట్ ఎడిబుల్ ఫిషెస్. నెక్స్ట్ ఇస్ second interesting thing is, even mammals, they retain urea in their medullary fluid of kidneys. Mammals kuda kidneys lo unnatvanti ee medullary fluid lo యూరియాని స్టోర్ చేసుకుంటాయి. ఎందుకు అంటే యూరియాని స్టోర్ చేసుకోవడం మూలంగా ఈ మెడుల్లరీ ఫ్లూయిడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెరుగుతుంది. మెడుల్లరీ ఫ్లూయిడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగితే ఇది హైపర్టానిక్ అవుతుంది. ఇది మనం బయటకి ఎలిమినేట్ చేయబోతున్నటువంటి యూరిన్. యూరిన్ లో కనుక ఎక్సెస్ వాటర్ ఉంటే ఆ యూరిన్ లో ఉన్న వాటరు మెడుల్లరీ ఫ్లూయిడ్ లోకి అబ్జార్బ్ కావాలి అంటే మెడుల్లరీ ఫ్లూయిడ్ హైపర్టానిక్ గా ఉండాలి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండాలి. సో దానికోసం టు మెయింటైన్ ద హై ఆస్మోలారిటీ, urea is retained in the medullary fluid of kidneys. So now the two important points regarding urea are completed. Urea is less toxic and it can be stored in the body without causing any damaging effects. And next point is, urea needs less water for elimination. 1 gram of urea, it requires nearly 50 ml of water for elimination. When compared to 300 to 500 ml of water in case of ammonia, this 50 ml is very much less.
So terrestrial animals, they convert that ammonia into urea and excrete in the form of urea to conserve water, as urea elimination requires lesser quantities of water. And these animals which excrete in the form of urea are said to be ureotelic animals. Now I'll write down the examples. Urea రూపంలో excrete చేసేవి ureotelic animals. Examples: earthworms, cartilaginous fishes. దీని గురించి మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కూడా డిస్కస్ చేసాం. Physiological uremia and trimethylamine oxide. These cartilaginous fishes are also called elasmobranchs. And most of the amphibians, and we spend most of the time on land, they excrete in the form of urea. And all the mammals, starting from the aquatic mammals like seals, whales, dolphins, to desert mammals, camels and kangaroo rats. So ఇక్కడ mammals aquatic mammals అయినప్పటికీ కూడా సో అవి యూరియా రూపంలో నైట్రోజినస్ వేస్ట్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తాయి. సో వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూరియా ఎక్స్క్రీషన్ ఓవర్ అమ్మోనియా ఎలిమినేషన్? మరి ఇక్కడ యూరియా రూపంలో ఎక్స్క్రీట్ చేయడం మూలంగా యానిమల్ కి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? యాక్చువల్లీ the ornithine cycle, the conversion of ammonia into urea, it requires ATP molecules, energy. Instead of spending energy, this elimination, ureotelism is advantageous to the organisms. How? Urea is less toxic, so it can be stored in the body, and it requires lesser quantities of water for elimination. So energy spend చేసినప్పటికీ కూడా యూరియా రూపంలో ఎలిమినేట్ చేయడం అనేది యానిమల్ కి అడ్వాంటేజెస్. ఎలా? యూరియా అనేది లెస్ టాక్సిక్ గా ఉంటుంది కాబట్టి బాడీలో స్టోర్ చేయొచ్చు. ఎప్పటికప్పుడు వాడిని బయటకు పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. మనం కూడా యూరినరీ బ్లాడర్ లో స్టోర్ చేసి మనం దాన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తాం. అండ్ యూరియా రూపంలో ఎలిమినేట్ చేయడానికి lesser quantities of water సరిపోతుంది. So these are advantages of ureotelism. In this video, I learned the meaning of excretion, formation of nitrogenous waste from different sources, and various types of nitrogenous waste formed in animals and modes of excretion. మనం ఈ వీడియోలో అసలు ఎక్స్క్రీషన్ అంటే ఏంటి, నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, అండ్ ఎన్ని రకాల నైట్రోజినస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ యానిమల్స్ లో ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది అనే విషయాలు నేర్చుకున్నాం. మనకి ఈ విషయం తెలిస్తే ఎక్స్క్రీషన్ గురించిన కనీస అవగాహన ఏర్పడుతుంది. సో ఎక్స్క్రీషన్ ఈస్ ద ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజినస్ అండ్ అదర్ మెటబాలిక్ వేస్ట్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. అండ్ హౌ ఆర్ దీస్ నైట్రోజినస్ వేస్ట్ ఫార్మ్డ్? దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ మెయిన్లీ ఫ్రమ్ టూ సోర్సెస్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఎక్సెస్ అమైనో యాసిడ్స్, and the second is due to internal body protein metabolism and nucleic acid metabolism. What are the three main types of nitrogenous waste formed in the animals? They are ammonia, urea and uric acid. ఈ విషయాలు తెలుసుకున్న తర్వాత మనం ఈ చాప్టర్ లో ఒక టాపిక్ ని స్టార్ట్ చేసాం. The topic is modes of excretion. There are three main modes of excretion. They are ammonotelism, ureotelism and uricotelism. ఈ మూడు మోడ్స్ లో మనం ఈరోజు అమ్మోనోటెలిజం అండ్ యూరియోటెలిజం గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. In our next video, we'll start discussion on third mode of excretion, that is uricotelism.